Good morning, my dear students. A warm welcome for today's management accounting class. In today's class, we will be continuing with the procedure to find the changes in the working capital. As if the transactions is being given, with that particular transaction, we need to find out whether there is an increase or decrease. We need to find the changes in the working capital, and that changes it can be increase or decrease. So already we started with the previous class, the same concept we will be discussing in today's class. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋನಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ us get into the concept. Now let us see the question first. Here the question is state with reason whether the following transaction results in the increase or decrease of working capital, and some of the transactions is been given, that is bills receivable of rupees 60,000 was discounted for rupees 59,600. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 60,000, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 59,600. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. Like generally with like two types of same account, two accounts are non-current or two accounts are current account. You have to first find out that, or one current account or one non-current account. Already I told you all the three rules I have told. If there is an involvement of two current accounts, there will be no flow of fund. If there is an involvement of two non-current account, there will be no flow of fund. But if there is an involvement of one current account and one non-current account, obviously there will be a flow of fund. A flow of fund, we need to check out whether it is an inflow or outflow. Now, for this particular transaction, bills receivables of rupees 60,000 was discounted for rupees 59,600. First, we need to pass the journal entry. What we will be passing here, let us check with that. First, let us check here. So, cash account. So, once if you go with that, cash account to bills on discount on bills account, that we have to do. And cash account, how much we are discounting? We are discounting for 59,600. Discounts on bill ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ 400 ಅಲ್ಲಿ discount ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. So this is the journal entries to what? To bills receivable account. So here after passing the journal entries you need to find out whether it is what type of an account, whether there is a flow of fund or not. Hang nodidre in this transaction there is a flow of fund to the extent of discount and bills receivable, that is outflow of fund. It will decrease the working capital by 2,000. One second. Yes, here see, in this transaction there is a flow of fund to the extent of discount and bills receivable, that is outflow of fund. Discount madbekare we have to pay. So here there is a amount, there is a outflow of amount. So when there is a outflow of fund, obviously it will decrease the working capital. But here it is not by 2,000, here it is by 400. Getting my point? So now will 400 ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ you have to make here there is a typing mistake. Make sure it has to be 400. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 400 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. And this is with the first transaction. In this way you can go for writing. See after writing, no, once if you have done ಈ ತರ journal entries pass ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. And in another way also I'll just show you the next problem how you can go for writing it. Now second transaction, fixed assets were sold for rupees 6 lakhs. So we need to see ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು fixed assets were sold. When the assets is being sold we will be getting the cash. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ obviously there will be a flow of cash. So let us pass the journal entries. Because ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್.
As I told, when there is an involvement of one current account and one non-current account, there will be a flow of fund. ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, there is a inflow of fund. So when there is an inflow of fund which will increase the working capital. Simple. ಈ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. In this transaction, there is a flow of fund. Inflow, that is inflow of fund, and it will increase the working capital. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. In the above transaction or in this transaction, one current account and one non-current account is involved. Hence, there will be a flow of fund, that is inflow of fund, and it will increase the working capital. In this way also you can read. ಆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So as you people are very clear with the concept. So in that way also you can go for adding the statement. Now let us check with the third. Short-term loan borrowed from the bank. Obviously 2 lakh rupees. Short-term loan andre we are taking a loan. We are borrowing a loan. When there is a borrowing of loan, what happens? You will be getting the cash. Cash account debit to short-term loan account. So you are getting the short-term loan account will be credited over here. Right? So in this you can just go for giving the reasons like this. Both are current account, hence there is no flow of fund and it will not affect the working capital. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 1 lakh ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ there is a we have to pay it at any time and it is a short term loan. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ನಾವು 1 lakh rupees ಅನ್ನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಲೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 lakh ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ rupees 1 lakh. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. This how you have to go for giving. Next, debtors realized. When there is a debtor realized, cash or bank account to debtors account. Both are current accounts. Hence, there is no flow of fund and it will not affect the working capital. Flow of fund illa andre simple agutte, right? So in this way you can go for giving the reasons, and this type of questions generally it will be asked for the 6 marks. Allen kelidare, state the reason whether the following transaction result in increase or decrease. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ತರನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ 1A ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಸನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು write the journal entries, somewhere you can go for analyzing easily and your interpretation will be correct. Okay, now let us check with the third question. State with the reasons whether the following transaction result in increase or decrease in working capital or do not affect the working capital. Ade there is no flow andre alli enagutte working capital effect agala anta. Bills receivable for rupees 65,000 was discounted for rupees 63,400. Fixed assets sold for rupees 5,70,000. Short-term loan raised for rupees 1,50,000. Issue of shares of rupees 10 lakhs against fixed assets. Bills rupees 60,000 was accepted. See, these transactions are easy, which is similar to the second problem. But I'll be showing you all another method how you can go for writing the reasons. Instead of passing the journal entries, directly you can go for writing the reasons. Now let us check in that way how you can go for writing the reasons without the journal entries. Now let us go for the third question
And as I told, let us see the another method where you can go for writing the reasons in a different way. So here, first transaction, bills receivable of rupees 65,000 was discounted for rupees 63,400. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1,600 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, see here, this transaction will affect working capital because any transaction between two current items, two current accounts or two current items, here bank account and bills receivable account, eradu current account with different amount will affect the working capital. Further, this transaction leads to decrease in working capital by rupees 1,600. So ee ರೀತಿನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್. Here you can mention it and you can go for giving the reason. Now second one, fixed assets sold for rupees 5,70,000. For this you can go for pass the journal entries in this way. This transaction will affect the working capital because any transaction between one current account and one non-current account. Fixed assets sold ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ and fixed asset is a non-current account. So ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, which affects the working capital. Further, this transaction leads to the increase in the working capital by 5,70,000 because there will be an inflow of fund. See, when you write, you can write like this also. This transaction will affect the working capital because any transaction between one current item and one non-current item, here bank and fixed asset, will affect the working capital. In this transaction, there is a inflow of fund. When inflow of fund, that is inflow of fund and takshana ನೀವು sorry, in this transaction there is a flow of fund, that is inflow of fund. As there is a inflow of fund which increases the working capital. In this way also you can go for writing. Anyhow, but what is the thing, we need to tell them whether there is a increase or there is a decrease anta helbekagutte. This is how you can go for writing. And next, short term loan raised for rupees 1,50,000. See, this transaction will not affect working capital because any transaction between two current items, here short-term loan and bank account with similar account will not affect the working capital. Getting my point? So you can write in this way also. So when two accounts is involved, there will not be any flow of fund. As there is no flow of fund, it will not affect the working capital. That is also you can add up this sentence. Okay. Next, issue of shares of rupees 10 lakhs against fixed asset. So again here fixed assets ಮತ್ತೆ issue of share exchange ನಡೀತಾ ಇದೆ. This transaction will not affect working capital because any transaction between two non-current items, that is share capital account, fixed account, will not affect the working capital. ಹಿಂಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. In this transaction there is an involvement of two non-current items, so there is no flow of fund. As there is no flow of fund, it will not affect the working capital. So this is how you can add up the sentence on your own, right? And next, at last, bills rupees 60,000 accepted. In this transaction will not affect working capital because any transaction between two are the same, will not affect the working capital, right? So here bills has been accepted, so there is no information bills payable we have to pay, right? Okay, so in that way it's not affecting because the bills has been coming, we are not getting any cash over here, we have accepted the bills. So there is no flow of fund. As there is no flow of fund, it will not affect the working capital. This way you can go for giving the reasons. So either in any method you can go for writing, but only thing is you have to give a very clear reason whether there is a flow or not. If it is a flow, increase or decrease, what will exactly happen with working capital, that has to be shown. And this type of question again I am telling you can expect for section B. Now another question I will be giving you all. So this question is for your homework. I have given all, if you are completely in a position to pass the journal entries and to give the reasons for this particular problem, almost all the transaction has been covered over here. So you will be in a position to take up any transaction if it has been asked. So state with the reason whether the following transaction result in increase or decrease of working capital. Let us see the transactions. Purchase of machinery worth rupees 1 lakh by issuing debentures. Idu exchange nodkoli. Cost of issue of shares. Issue of shares 20,000. Issue of equity shares worth rupees 50,000 to creditors. Income tax paid. Advance income tax paid.
Investment worth rupees 50,000 sold for rupees 45,000. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Bills worth rupees 50,000 discounted for 48, so 2,000 will be decrease in working capital. Redemption of preference share, prepaid expenses, preliminary expenses written off, dividend paid, transfer to general reserve, debtors realized, long-term investment purchased, issue of shares against purchase of stock, debentures worth rupees 1 lakh converted into equity shares, building worth rupees 50,000 sold for rupees 60,000. So here you can check out sale of building on credit, goodwill written off, discount on issue of shares written off for rupees 5,000. So I want this problem, I want you all to take up this transaction as a homework and in any method, but I want you all to give the reason whether there is a inflow or not, how it is affecting the working capital. Okay. So with this I'll be ending today's class. In tomorrow's class, an interesting concept, we will be starting with the fund flow statement. I don't want anyone to miss tomorrow's class, okay, because the main concept starts with the tomorrow's class. So with this, I'll be ending today's class. I hope you all are doing well. Please stay home and stay safe and have a nice day. Thank you.